tufuna president nga Mugisha Muntu ayinza okutereeza eggwanga lino mu myaka 5 ebintu byonna ebiremeredde President Museveni, because President Museveni ataddewo environment esobola okukola buli kimu ekikola ki buli muntu kyasobola okukola asobola okukikola mu Uganda. So even n'okutereeza eggwanga environment weeri esobozesa omuntu ayagala okutereeza eggwanga oditereeza. So I'm looking at Mugisha Muntu as somebody who is what? It is a pleasure for having you as our beautiful audience this evening, morning, afternoon, wherever you tuned in from. Please consider subscribing at Ogabano Ubaka, no Kubisa Vano, Avatana Kuberida, Bajima tujja kubeera nga tubeebazanya feedback eyitutegeeza kinene nnyo buli tuteesa oba ddala kitukutegeera oba mulina kyegulamu ate era kitwoleka ne participation okubeera nga mwe mwenna abantu abali mu nsi zonna okwetoloola sseŋŋendoosi nti mwenyigira mu byobufuzi n'enkulaakulana y'eggwanga mu Uganda. Ensonga lwaki oba olina komenti yonna ne bweba eyawukana ku panelists oba abateesa straight up for wadde okuwebula n'okuwemula. I'll be very straight with you nti profanity oba okuwemula n'okola kutya channel zombi ojja kublokingibwa kibweko n'ebigambo ebimu tetukkiriza kumansizaako ntuumu. So let's remain respectful ate era nga tugenda maaso okubeera nga tuwangana ekitiibwa n'okuwa ebirowoozo ebizimba. Give some healthy debate. The usual suspects are here. You know that now know in looking stand with Daula Wali, the investigator as usual. Philosopher Samuel Kasozi, Tulina Ye. Now Nyaga Gloria, you know, one such for female youth MP. Youth MP Central Region. Yes. Not female. Youth MP. Yes. Okay. Central Region. It's a direct seat. Affirmative action. Okay. Okuva mu Central Region oba Uganda. Akati olwaliro ojja kuwulira ne yes omunnamawulire ate omulala abamunoza mbadde mumanyidde wala naye kati we want to pick into and tap into his popular ideas n'okunyonyoka byalowooza ku terrain oba status quo nga bweri. Omulamwa gwa leero twagala tukube tochi mu tiimu y'omupiira buli kibiina kya byabufuzi kye kigenda okuleeta. Twategedde dda transfer window abamu baasaze eddiiro, abamu mwalimu abasayingiddwa, waliwo n'abamu abalangiridde dda nti nze bwe mutampa kaadi waliwo batandise okusala okukyuka mu bibira ebirala. Olw'olwo tugenda kussa amakanda ennyo ku presidential race. Forum for Democratic Change erangiridde Nathan Nandala Mafabi nga presidential flag bearer. Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa oyo ye tekiriiko na kubuuza yadde nga ekibiina kirina kugenda nga tukimanyi nti yagenda okujja yekka. National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, PFF we are way to see nabo bajjeyo empapula. The Alliance for National Transformation yaje mpapula ya Domu Major General Gregory Mugisha Muntu era retired. Ecological Party Muhammad Sereko, DF for Democratic Front naye tukyalina okulaba nakyo obwoni bugulaga. White Smoke shows nti Matthias Mpuuga Nsamba yandibanga agenda okukwatira ekibiina ekyo bendera kuba president. Uganda People's Congress yadde erina tamu erina amayengo agaliwo for the leadership kooti ensala gye yawadde of recent naye Jimmy Akena mutabani wa Apple Milton Obote. The White Smoke naye eraga ekidala kituufu yajja okujja nga flag bearer. Democratic Party, the White Smoke shows and confirms nti Norbert Mao oba Chairman Mao yayinza okujja nga flag bearer ow'ekibiina ki Democratic Party. Ekibiina kyesogeddeeko abalala muyinza okugenda common mans. However, the Electoral Commission engamba nti ayo temumanyi common man's party legally. Babitereeza. Abolusaniya
bajja kujja bamye piraawo naye ndooza Munyagala yajja okukwata bendera nga chief piraawo eater oba saafa wa piraawo yagenda distributing piraawo eri abantu bonna. Naye kale sinza kulemwa kubeebaza mwenna abafuddeyo okubeera nga mutukwatira ku Uganda waffe Tatya sitting in for him okutuusa wana suuka obulungi tubeebaza mwenna. Enamba gye musooka okuweera contribution, I'm really pleased and happy that you've done that. Bana nnyo standing in solidarity with him. So ojja kweta ku 0772-621-522 ojja okubeera nga oteeka contributions. Kale tutandikira ndoso olwaleero kantandikire newa guest waffe olwaleero nno naye veteran journalist, yes, ajja kubeera nga omukulu Kamwada Fred baali the ardent followers and readers of the red paper. Omukulu y'ono n'ogamba abaali basinga okwagala ennyo n'obagoberera red paper. Era alina etofalidde the Investigator news, according to what I learned. So we have a veteran journalist here. Twagala naye tumugatteko ku pano tuwulire ebirowoozo bino ebirala. Ndugu nkwaniriza ssebo kansubire obulamu bulungi. Soko namusa kwatula ku channel zonna abatuuliza bonna mbalamusizza kintu kyaffe kino kya Investigator. Okay. Good to have you here. Yes. Is it right to say yet, Honorable? Nawanyaga Gloria, simupya maaso gaffe. She's becoming a usual suspect. Asajja Mwangui, kyala yekka yenkoko. Ndowooza enjeru gye tulaba yokka. Nawe tukwaniriza nnyo. Kale ssebo. Namusaba batugobere opening remarks. Yes, abatulaba ku Investigator TV mbalamusizza mwebale kwekumirawo wennyini era mbakubiriza okweyongera okutwagala n'okutulaba n'okubeera nga osubscribinga ku show yaffe. Erinnya nze Nawanyaga Gloria, Honorable. I'm already honorable. It's right to say, okay? Yes, Kasukali Kabavuka, aspiring with MP Central Region. Era nange nesunako buluwenda abantu nzija nentula wano mu wangule z'aba zinnume nga nze omukyala yekka ate atali mukulu nnyo mu myaka naye ng'ebirowoozo byange kyemmanyi bikulu mu myaka. So ndi musanyufu nnyo okubeera. So Kasukali wakanozezza dda kanoza akaba. Kajja banozera. Tujja kulya. Tujja kulya era tugenda ku right now tugenda ku Wakiso ku district era nga njagala kya female affairs. Bangambya nesimbyeko muwala wa RDC Wakiso. Naye yenna gyali njagala omugamba ava wano kira nti mujjirira ngenda muwangula. Tereza Gunde. Philosopher, Sebo kwaniriza naawe. Your opening remarks, Sebo. Nja kwebaza abalabi baffe ku mikutu gyonna nga sijawudde kuba gyonna gikola mu nju bakusomesa Bannayuganda. Mwebale nnyo mukola kyattendo nammwe abatulaba. Wosoma ku bikulirwa agamba ba mukisa abasoma n'abawuliriza ebigambo by'Omwana. Asoma ofuna omukisa oba tosomye wuliriza. So kakati woba ozze wano okupresentinga okukuba omukisa oba topresentinze wuliriza biki bye twogera. Then bw'owuliriza mu balonzi twalina olugero olugamba nti atamanyi kikula atugakaya nakato. Akalawo n'akakantu kasobola kufuuka nnume. Wayiga emyaka 3 nga gyebirume liiganya baati abawuliriza komedi bagamba Gloria reasoning eki nga tasobola nakuwa reasoning eki egandi wabula reasoning ifo omuntu nnyo tasobola kujja ku pano tamanyi nti naffe abali wano twatandika tuyo. So tugezeko okwakomodatinga abantu bw'owulira reasoning nga si nnungi jangu tukuwe chance Nawanyaga by'oreasonize before nze chance jawa. So comment eyo giteekeko ng'ogamba tasaanidde gwe ng'ojja ekyo tukikanyizaako. Obaka ndugu ejjo yankubya akabalanga nti byonna ebiwemula mubijjeeko. Twabijjeeko bitokolooza nti twatisibiddeyo Obwannakyemalira yamwetaaga okukozesebwa. Olaba Katonda yaddira baali begwanyiza ntebe ya Moses Kola ne Dasani. Tinaffe Katonda ayiteko muffe Katonda yasawo ekibannakyemalira bwana. Abaana gakuzibu bwannakyemalira. Buliko n'awagira ssebo. So ina message okuva eri retired Major General Bishop Muntu Oyera yakulidde akasimu nafu lw'eggulo
nakwebaza show gye twakoze about your views eziri objective ne ambassador Edith. So I have a message from the Alliance for National Transformation bataddeko screen nga balaba the show we did yabadde spot on kye baŋŋambye yabadde critical y'egeno yaga nti bwe kiwayogedde kituufu tewali kye walimbye era abakulu ndowooza bantegeeza nti bwe wayogedde anthem n'ebirala. I just appreciate it. So I think we turned on air, into they watched, they gave feedback, and they are ready to implement. So they gain it with civil dictator walero ndokustano ndabula tukwaniriza soka namusize kubakugoberera. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from. Nsanyuse okubeera kona mwenze Stanley Ndogo Ndaula. The investigator is usually the gun that fires, not the one for hire. Mwebale okutulaba, mwebale okuritikinga, mwebale okucommentinga, mwebale okusubscribinga, mwebale okulikinga na byonna mukola ku mikutu gyaffe. Njagala okusaasira mwenna abalina okusomooza bakumuyitamu ate nammwe abalina obuwanguzi bwe butuuseeko. Mukama yebazibwe mu bukozese n'okuyamba abalala. Tati anjogeddeko naye ku makya agamba agenda atereera amabwa gawonye gagenda gawona ne liri eryali ebbi ennyo aŋŋambye nti njagala okwetona nti mbadde maze ennaku nga sigendayo wadde tuwuliziganya. Njagala okwebaza muganda waffe Asa Segawa yatuweereza ebirabo naye kino ndabako zino specs ndabako erinnya Mujwiga sirowooza nti alinaffe wano kiyinza okuba nga eya deliverance ebirabo bino yabikyusizza naye tujja bitereka muganda wange Asa tweyanziza nnyo amanyi njagala nnyo gundi open shoes yampeerezaayo zino anti kakati naawe kola ebisanyusa and always ampeereza brand sebo tweyanza nnyo ndugu amanyi nti Kasozi musomi namuweza akantu kano. In my youth violence became my enemy. Photography, writing, music and film are the weapons I use against it. Gordon Parks half past autumn n'agituweereza ya Mr. Kasozi. Naye amumanyi bulungi the concise dictionary of English etymology wetadde skit nako erinnya era lirino togamba nti nka kusibyeko busibi Kasozi oyo mukulu Asa. The people you Bush. One lawyer's campaign to bring the president to justice and the national grassroots movement she encounters along the way. On the Charlotte, the net. Kati kano n'akawa the man from the mineral rich Busoga. Tugenda kaweereza. Kagenda mutuuka kaba mutwalira lunch bajja kgenda nako. A hungry heart. Gordon Parks. Nakaweereza ndugu Stanley. Tweyanza nnyo ndugu. Thank you so much. Webale nnyo webale. This is a very big contribution to our knowledge. Waliwo abeegwanyiza ku seeti wano naye munnaye balina okumanya tumaze wano emyaka 3 nga tuyiriba. So n'obugambo obwo nsanyuse okubeerako nammwe muganda wange. Nsanyuse okubalabako. Abakulu we officially Tambuza okulamusa okwo kuggweyo. All right. Kakati njagala tugende butereevu mu nsonga ey'olale nga wenjibanjulidde. Kalulu kaabo nakabulako mbale campaigns za president tutegeera nti roadmap yabadde revised akakiiko k'ebyokulonda amidst amaloboozi amayitirivu ennyo whether they can really execute and deliver a free and fair and credible election
bearing in mind nti omuntu awadde critical ennyo judgment eziteerabirwa 2016 Professor Dr. George Wilson Kanyeihamba yaziikiddwa mu kibaga nti yes bamuziise ne judiciary secretaries zonna ku nninga n'okunnyonnyola ebivuyo ebyeyoleka kale ndeka tutunuulire bacandidates bano eggwanga lyetaagamu who suits actually abantu bye baluwuzira beetaaga ani agwana olwayo kantandikirewwo ng'omugenyi veteran journalist Forum for Democratic Change Nathan Baramafaabi Robert Chabansi Ntambula afunisa official poster n'ekibiina kye Jimmy Akena Robert Mao n'abalala bangi. What's your take? Tutandike nza kusobola okumpa analysis yo ku buli kibiina ombuulire ani eggwanga kwe lyetaaga. Kakati history y'eggwanga eya politics ya Uganda tulina okusooka okutandikira politics. Kusooka we bayita party politics abaaliwo mu NRM ne Muvundi baali tebagala kuteekawo bibiina bawakanya nnyo neteekawo referendum Museveni n'akimpoza. Kaakati party politics bajja netufunamu parties ezajja nga ziri FDC nebeera at the front line Besigye najja n'amaanyi Besigye replacinga occupyinga space ya Semogerere ndozonjukira Semogerere from 96 Besigye najja 2001 kati Besigye wajja n'amaanyi ago gonna oyo omwami yafudde omu ku bantu we are losing elections naye nga ziri contested n'agenda mu kooti Kanyeihamba oyo omu ku bantu abaali baagala okusazaamu okulondooka okwazozijjukira naye okuva olwo lwaliwo contested election tufuna FDC nebeera solid obudde bwayonze ku lwange nendabanga bwaggwako. After that Besigye yagenda ne FDC era waliwo oluvuvumo olugamba nti waliwo bagenera abaali banyumyeyo ku hoteri nti opposition eremedde okuvaayo naye muzeeyi bw'afa God forbid ani ajjawo kati baali benyumyanyumyamu awo olugambo ne lugende wa muzeeyi omu n'amubuulirako nti baali bakwogeraku nti ani ayinza okudda mu bigere kati ye n'abayita n'abagamba muwadde muwogera kati buli omu awandiike omuntu asobola okunziira mu bigere kapapula secret ballot kati mwe abasinga obungi bawandika Mugisha Muntu abalala niwandika Nandala Mafaabi naye sente ate bwe zajja Museveni bwe bamugamba nti yabuuza nti budget kino kitambula kyetagala sente mmeka ne bamugamba ze bamugamba n'azibawa bwe yazibawa bagende bamuvuganye bagende balonda muvuganye. Now I'm talking about FDC and its legitimacy. Ne baziwa ate amuli ati ne bataziwa muntu obunjukira nti ate muntu ate n'awangula akalulu akakokujja kati tuseme bawulira ezakyaganya FDC ne tuvaamu FDC what Katonga ne wajjawo FDC and another FDC which I forgot Katonga najja nankumi ezo sente. So FDC ne losing legitimacy ndi surprised nti yaze n'okujja kubanga kati muntu naye kennyini yali Muntu alina following by the way within the system and outside. Muntu alinga sale muntu ye muntu alina acceptability mu bantu abafuganya gavumenti n'abali mu gavumenti abasinga obungi ne sale kyekimu. Sale ye muntu asobola okuwangula akalulu nga abavuganya gavumenti bamuwadde n'abo mu gavumenti kati muntu lwakuba obufuzi bwe buli gundi nnyo buli western democracy buli Americas nnyo kunyonyola right man for the right job but in the wrong society. Yeah, in the wrong society exactly.
kati wano FDC bemanja lokutegeeza nalala mafabi yaze yes bangamba mbuloya nalala mafabi lawyer accountant. is also a lawyer by the way. Oh, okay. He wears many hats. Kati nze kunonyeza okwange kyemmanyi nti oyagala ekintu okibuze kiwe lawyer. Lwaki for example nakutudde wano lawyer ati kati kwa organization kikwasa lawyer ngomanya litabusa. For example nobati mawo bamuwa DPC lawyer yabamu DP maker waliwo eya watermelon waliwo eyensu Fred Muwema bamuwa sports club vida zavamu meka vile ndala ne vile ndala so lawyers the politics alina rama chapa mu express achali atetemuli ndiwa atebe ujuulira isawa yonna izo butakomawo kati nandala mu election yeno ekizibu kyayina nga ye nandala is not is good aina political grounding nene aina ekizibu ngekya tasobola kubeera ku political platform nayogera bulungi ekintu kyemundaba era in most cases baba ayogera politics omulanda getting emotional kimwe nga twatambuza bigere kubanga okunyonyola omuntu afunamu obuzibu alinga mama mbabazi toswana za lawyer okunyonyola simayirwa aba bakola batya mu court lawyer obeera otyawo nga tosobola kunyonyola toli fluent Nandala is not that. Nandala is a good candidate on paper, but is not good on the ground. Such one times we call interaction with the electorate. Nafuna political grounding, yetagisa okuwinning election. Kati ebukiso abadde akikola atyo. Ekyo yakola ground yali ku cooperatives, yali alina ba peasants. That was administrative work. Nayamba mu kugira coffee. So nationwide olaba tasobola communicate. Ayinza okulawo convincing abantu nti the right person mu kukola ki competing against. Ate ali president anti ni who in his message. Kuba ne lawyer omulalo kwangu omulaba nti naye amanyi politics wa constituency naye wa national ayinza okubanga ayinza okutamusobola bulungi. Kati kindeko okuba nti ngamba nti FDC ya losing ground muka dipa kwa kasenta hapo ate bonyine ne bakiriza sente za tukayo so changu nyo gama they in bed with the dictator bali mu category mu DP and NRM 1 UPC and NRM 1 katao FDC na yo tuko party zisi mu coalition ne NRM. That's all predicting an election is of coalition. UPC, DP, FDC, binds of coalition in Nene. Nenu is of cigar, the immediate. Then Puka Simai Waja joke like a Western man. Snap Mutegera, he has any protest voted here. I think as a regional leader, national, I doubt, for national platform, I use Utakwata. Aito winning amasaka yonna china ko naye okuconvincing abantu kuba omusajja dagwa buyayokana naye no yali national wano ekyotoyinza kukigane oba okikiriza oba okigane wine batone mbakulu ayina appeal ngeya Museveni naye gyayina kuba na Uganda tekati Museveni ye guleda gye yalese kati eyokusikula buli region kati ayina yakutte ku bantu physically hands on ayingira naita LC1 chairman nayogera naye directed teri muntu ajafuna chance mu contestant bonna so laba mbarese egena sigala wakati w'abantu babiri Robert Chagwan Center amna yes center presents a generational ngoni bakitata yalese omuyaga ogutasobola kumalaga gujjawo atenga ne cooperative ndeko naye abadde ayimiridde segedde bano bagenda kola coalition tebasobola kuyimiranga bo nawulidde mansukerebo simanyanyaawo they may try but by no kola coalition mawe yakiriza okola coalition ne NRM kubanga ye atambulira mu dialogue the transition should come through dialogue ye wagamba which is okay katabali jim change direct bali ku Kyagulanyi
nti ekintu kyonna tukijjawo without violence by the way. Kati Besigye we yaviiramu nti ye yalina element ya violence. That's why he's in court. Nti ekintu kiganye kubanga yali anyumya nti Jack Sabit yajja n'amugamba we are growing old. The other man is also growing old. Lwaki tetugenda ne twogera tusikawo kye tusiseeyo ne twogera naye. Besigye n'agamba ye yagaana okukola ki okuwuliriza ekyo. Besigye lwaki tokkiriza mu dialogue? Kyembuuza Besigye awo Besigye n'abecoming irrelevant kuba alina kintu kya Defiance ate nga bannayuganda bakoba ntalo okuguguba. Besigye yalemedde mu kintu kya Defiance simanyi lwaki. Defiance from 81, can you imagine? Besigye abadde mu Defiance bakinana mu gumu simanyi kyali kigwanya oyo. So olaba nga Defiance yo tekola tena kyegatta. Kati olaba economically speaking Uganda moving nze abantu balina byebekoledde. Twagala politics atambula tukuvuganye ki tukuvuganye Museveni ate avuganya kati kubanga obudde bwe ayinza okukkiriza okukola ki okukkiriza nti political force ezze eri relevant n'akola negotiation nga Mugabe bwe yakola kyempredictinga nti Mugabe bwe yalaba nga Kyangira yamutwala yagamba kale jangu tukole wadde opangudde jangu tukole government. Nja kudda gy'oli about the Defiance politics njagala nnyo okumanya even on a greater scale ku African politics gendako mu Kenya tulaba nti it seems kiyinza okuba kyakola abavubuka defiantly ne batekla to the streets ne baforcing William Samoei Ruto the finance bill 2024 withdrew n'awanika bingi ebyakola but I'll bring that back to you. Council njagala tunuulire candidates bonna abeegwanyiza n'abo abakakasiddwa the political parties and the mass party about the political party dispensation, multi-party dispensation. Ebyogula banogamba nti he's posing a threat to President Yoweri Kaguta Museveni ogamba according to this and this the candidates abazze yes agenda kusaawo okuvuganya omuzinzi. Okay, nayanza nga sinaba kuddamu kibuuzo kyo mbadde njagala I don't want to sound defensive, but I want to defend us lawyers. You are taking notes. Yes, okusinziira munnaffe ono kyayogedde fellow panelists. I don't want to sound defensive. But njagala omutegeeza ffe nga bannamateeka tusobolera ddala ebyobufuzi. Era amateeka gali wide. Nti batusomesa amateeka agafuga buli mbeera zonna ez'obulamu. That is why we have commercial, we have criminal, we have civil, we have family, we have land, we have all sectors of life have laws that govern them. Ne mu politics mulimu amateeka agafuga politics. Era nago tugakola ki tugasoma. That is why I have a friend of mine who is contesting for Musiro North sagala mukubira kalulu naye kumukubira campaign, but she's my good friend and she keeps on saying that why would we make the maximum qualification of going to parliament to be a senior 6 certificate? Why? We have people who have studied, who have degrees, and we are sending senior 6 dropouts to parliament to pass laws and policies that are going to govern the country. These people, they don't know anything about the law. They don't know anything about politics. They don't know, not politics, but policies. They don't know anything about governance, and we are sending them. And for her, she's actually pushing for a law that can increase the minimum education level of parliament, which is at least a degree. And for me as a lawyer, I would actually push for not for the same, but something similar, but to add on that to be for someone to have a law degree for them to go to parliament. Why? Because the major job of parliamentarians is to make laws. That is why they are called legislators. They legislate, they make the laws. Imagine someone who is going to make the law when they don't know anything about the law.
when they don't know anything about the policies, when they don't know anything about governance? Where is our country going to head? But his point was, I know, I understand. Awadde ebyokulabirako bingi. Abatomeza the president n'endagaano ne signing wanafe banamu ne tugamba lingi. So my point is, as I conclude this, is we lawyers, we are qualified, especially for parliament. We are qualified. I'm not saying president, because the topic now is on the presidential seat. But for parliament, I would actually wish if every person in parliament has a law degree, because there is a way it opens their mind to understand the nitty-gritties of their job in parliament. Going back to your question, which presidential candidate? Going back to your question, which presidential candidate is suitable right now? To me, the most experienced presidential candidate who is suitable is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He's the most qualified and suitable president. I have my reasons, and we have been talking about these reasons. But right now, you ask me the threat. Who is more threatening to him? And to me, I can say that most of these presidential candidates are weak. Most of them are weak. I think the only person who would really threaten Museveni is Besigye. That is why he's in prison right now. Okay. That is the only person who will threaten him. Era omwami ono wayogedde ku Defiance approach ya Besigye nempwira nga kinzayo kale mfunya ka flashback nti omusajja gwe baagala okulwanisa wa Defiance. However much he prioritizes dialogue, he calls upon people, but tewali muntu ali more violent than Museveni. That is why he decided when people didn't elect him to be president, because he had contested for presidency. So your president is violent. Yes, that is why he went to the bush. Otherwise, he would have stayed and contested, and aspired for president. He was aspiring for president, and he was not elected, and was like, okay, this is not going to work for me, let me go to the bush. That means he's the number one defiant person in Uganda. He knows violence, he understands violence, and he knows how to play this game. Why he's the master of violence? Yes. So you're going to vote the master of violence in power for another term. And Katizen, kamala point is that So when you say that Defiance does not work in Uganda, I kind of agree to disagree. And Besigye's approach, he actually yesobola Museveni. Because amanyi approach nayo gye yakola ki gye yakozesa wadde ye Besigye tatuse ko yo level genda mu nsi okufuna mondo biki, but right now he's on treason allegations. You understand? So Defiance, if there is anyone who wants to remove Museveni, I think that is the approach they can use to remove Museveni. Of which Museveni is not willing to let anything of the sort happen. That is why right now we don't even have a solid opposition. That's why Mwami Onagambye, DP plus NRM, one person. FDC plus NRM, one person. UPC plus NRM, one person. PPF plus NRM, one person. DA, Joyogedde Yampunga plus NRM, it's one person. We don't have a real, I even had someone 2 weeks, I think 2 days ago was telling me that NOPE plus NRM is also one person. So we don't have a solid what? What do you mean by solid? Solid opposition. Kumulamwa. Tewali opposition wana eri kumulamwa ogogamba muno katujeko government. Why? Because all of them have been manipulated. They have been called by His Excellency na kola dialogues nabo nabagamba chiche mwetaga nabatemera. What kati kanko anyways hagala tudemu argument, but kunze analysis ya NUP na NRM, one of the things I would look at, Rubogoya, what is his background?
is the only one who hasn't he ever been issues, but you see, hasn't he ever Luke been has more prisoners in prison, political prison than any other party. What do you have to say about even recently they put some NRM. Even recently they put some NRM in prison. Bana abavubuka bagenda okwerekera Museveni okupicking a nomination. Basajja banupo balabye takkiriza muntu. Only one. But that's on the night note. Still one make matter. That's on the night note. Sajja can be defending. I'm not defending my panelists. It's not on Noop. It's a journalist. Yes. Chamwino kumanya at Noop headquarters. There is no one who makes final decisions apart from Rubogoya. And my Noop friends are the ones who tell me this. Because I have Noop friends. Ojawa grounds is allegations based on Namateke is baseless. Very baseless. If you want evidence and witnesses, I can bring them on set here. Never gamba. But Techandi but the actually yes. On them stamp. Bogoya has the final say. Era wogenda walino gamba kansa gambye kino kyekyo. As it is, President Museveni. When you look at the background of Bogoya, when you look at enough final say, we know that. No, right now we are Museveni against who is against Museveni. Now I'm talking about those who are against Museveni. I'm not talking about Museveni. He's the fountain of honor, my dear. Saga abanone ko drone. So what am I trying to say? Concluding on his point of and being in an illegal marriage with NRM. Let me call it an illegal marriage with NRM. When you look at Rubogoya's background, they say that he was working for the president. He was in government. Now, someone who had the political party which was dead, and a person who wanted revolution came and attached themselves to a dead political party, Najiwo Bulamu. And the owner of that political party was the government official. What is that? What does that say? What does that mean? You get? So anyway, to go back to your question, there is no opposition presidential candidate who is suitable and who can win Museveni. So tolabawo ayapiringa eri bannayuganda ku bye beetaaga. No one. Maybe okujjako Museveni Besigye gwe nagambye. Maybe also the ideologists of the theories of this man. I usually forget his name, but has this Nads. What is that? You know that guy? Kale. There is another presidential candidate, Pastor. That one. I love his ideologies, but I don't think he has a chance. Oh. Yes. Okay. He's an also kanzijewa Samuel Kasozi philosopher esabamu temunyiganga tetumentions banti nyeriyo babagezi naye tulinde nnyo ya political parties. Yes, need already legally now confirmed and certified by the Electoral Commission. That is Joseph Kabulita. Philosopher, eliyo gwolaba n'ogamba nti out of this race bannayuganda oyita ku ground nti bino bye beetaaga amaloboozi g'owulira nti this appeals most to the electorate era mu ggwanga Uganda nti mu kaseera kano ke tulimu the status quo demands such a candidate. Bonna abadde n'abakasiddwa ebibiina gwolaba eggwanga Uganda gwe lyetaaga era lwaki? Bangi abeesimbyewo okuba kandidate basobola okufuga eggwanga. Bonna basobola okufuga bangi abajje basobola okufuga eggwanga naye twasesinga obukulembeze ne munyago wa Lusaniya asobola okufuga studio yali muyambuzi w'amasimu yali community. So bangi abadde bakomete ne bakwata Valentino situation esiraliyo yali tayesuubira bwa pulezidenti wabula yesanga weesanga pulezidenti yali tusamulekebwe ente kirakwatira kwakuyi genda emikyongere bulungi musanvu. So buli muntu yenna asobola okufuuka pulezidenti ekyokufuuka omuntu yenna ate ekyennaku mu bafuuka ba pulezidenti abasaanira chances ntono z'okufuna obwa pulezidenti ate abatabusaanira bafuna. Mu America Trump no mu bantu abalina credentials aba president mu bantu ebifumye ebisatu kandi wota manifestos zaabwe
Lamasoni yali alina manifesto ennungi, Jerusalem yali asinga okuba ne manifesto ekyasinza obulungi naye teyafuna chance kyaba pulezidenti ne baleeta Trump n'afuuka pulezidenti. So oba pulezidenti kyekintu omuntu yenna kyasobola okufuuka naye obusobozi obukutuusayo buliwa then naki kyogenda okukola. So wotula ku bonna abaliwo basobola okuba abakulembeze b'eggwanga kuba mu bukulembeze eyo kibayita circumstantial leader that every situation creates a leader. Ente tezirina college tezirina ki naye zibeera n'ente ey'omuntu ezikulembera bwevaawo endala etandika ozikulembera. Situation yeetagisa omukulembeze. Pulezidenti Museveni n'akeera wano n'azikira bw'ati wabeerawo omukulembeze naye ki ky'ogenda okukolera eggwanga era otuuseewo otya. Kati saawa eno bangi abeggwanyisa naye nga kubona abeggwanyisa tewali alina na chance ya 30% okukwata okuba pulezidenti. Njagala kutandisa omukulu tuba ntandike ku Nathan Nandalama omukulu veteran journalist Sangai nti n'okwogera tasobola kuwalizamu talina charisma eyo yateebukiswa girina mu mikono gye but nationwide. No, eyo nature ya bannamateeka. Bannamateeka be bantu abagendera ku principles ku kituufu kaakati emirundi egisinga batera okuyiga naye nga tetujjaga nti yo tebasobola byakufuzi. Bw'otula America okuva lwe baateekawo ekifo ky'obwa pulezidenti 1789 America yakabeera ne bapulezidenti 45 kuba bapulezidenti 26 babadde balooya. So tuyinzaga nti balooya tebasobola kuba bapulezidenti wabula mu situation ki looya yeetagisa mu kiseera ng'eggwanga limaze okuteera terina challenges then looya olona no looya beetagisa mu biseera ebya challenges after challenges tebeetagisa ekitegeeza amama ababasi ku Uganda Pulezidenti Museveni amaze okugijja mu busibusi bweri Pulezidenti Museveni amaze okugijja mu busibusi bweri kwaletamu 8 paka 8 paka kaakati looya tekumwetaaga n'okuba pulezidenti. Tumaze okukola constitution yaffe ennungiko yadde ina ebibulamu looya teyeetagisa wano. Kino lwaki ngenda kikuwera tudde ku bwakatonda abakristaayo we bakkiririzaamu. Moses bamutwala nga lawgiver. Moses ye yawa amateeka 10 n'awa amateeka aga tawuleeti n'ebisinga bina. Katonda alaba batuuka mu nsi ensuubize nga bagirengera yamugamba bannamateeka nga wali tajja kusobola byawaliwo ati batuuka mu nsi ensuubize beetaaga kuliforminga abantu. N'abateeka tamanyi kuliforminga beetaaga kuliforminga bantu. Toyagala mukodi tokola bwoti ekika ky'abantu katukiwe wano kubageyininga munnamateeka talina kasensi kabageyininga. Weetaaga muntu anaabageyininga okutereeza eggwanga. Essaawa eno twetaaga muntu ajja okubageyininga okutereeza nti webange enfuga zonna yunitaleekayo fuga kyeyinza okugeza munnamateeka takirina ekyo. Therefore tetwetaaga munnamateeka mbabazi tetumwetaaga. Nandalama Faabi tuyinza omwetaaga olw'okuba yasoma ebyenfuna naye ku saidi y'amateeka tagasa Uganda. Uganda teyeetaaga kakati munnamateeka. Ebintu ebyo ebinotereza Uganda byetaaga kukolera wabweru w'amateeka abuteringi. Land issue munnamateeka tajja kugisobola. Tujja kwetaaga mu kulembeza ali maati yajja okuteeza land problem. Ajja okujagamba nti land acquisition tugenda kugiyisa eddembe ly'obuntu eddembe lyaki omala omubuuza America bekutenda abeddembe nga bayisa Indian Removal Act ne bajja ettaka kwala ery'Indian. So twetaaga omuntu ali maati ajja okuteereza ebintu ebimu ate oba si ekyo omuntu anaasobola okubagenyinga okugatta enjuyi zonna. Nandalama Faabi si ye muntu omulungi however much ebyobufuzi bya ssente kino kanti bagende Kenya obuli abalusa by'obufuzi bantu bali established. Gende Nigeria olabe kaakati abaagala ofuganya obuguudi ono aliko kuliko Peter Obi musajja mugagga musiru. So waliwo omulala yasimba so bonna balina si tojja kujja na bwavu bwo ojo bagendiga ku president nti kabuleeta ndi fasa ninda oba president ojja kwetaaga advocacy sente tojja kuddawo okutumenya banaye mu nsonda eyo njagala bwa president kyekyakuleese. Ojja kwetaaga balooya anapolisi ojja kwetaaga badivanyisa. Clinton yajja kuba president nga munaku ye president asinze okuba omunaku okwesinga kuba president bwa America naye yali mulungi nti yatandika bakiyita welding
muba Greek yani ow'amaanyi aliyo mumundete, muba Hispanic yani aliyo mumundete, muba ani bonna mumundete, n'okumobilizinga. So ojja kwetaaga ebyo weetaaga ssente. Abasinga abavuganya for principle wabona kubazinga ate abalala bapopi balina ssente baagala sikozesa. Bannabyabufuzi mwana ng'owulirwa ebyobufuzi birimu naye omuntu nga mukono gaamu naddala abo baakawuntanti buli kasente akabalirira tebasobola byabufuzi. Ebyobufuzi birina okuteekamu ssente. Tinukugendera besente gyataddemu. who appeals the most mu ba presidential candidates so far tulina. Yes, mbadde kabayiseeko ekya ssente. Yes. Nti ekya ssente ba presidential candidate naddala amafabi abasinga ssente. Naddala amafabi ali worth $10 million. Naddala amafabi. Yes. Bavuwa nyini naye okusinziira ku Forbes bagamba between 7 to 10 naye badde ngenda kutuuka awo nti naddala amafabi alina ssente naye tebaagala kuziteeka mu bantu basibira. Bobi Wine alina ssente tebaagala ziteeka mu bantu. Genda olabe Duma Boke Botswana ali worth $10 million. Yateeka ssente mu mikambo n'agula abamu aba political parties okumwegazako. Yakubadde mu Botswana Democratic Party. Yateekamu ssente naye yeekana ne Bobi Wine yeekana ne naddala amafabi. Duma Faye Senegal. Musajja munaku nnyo yali kuba president. So tetujja kulowooza nti n'oba tolina ssente osobola okubagenda oba tosobola kubagenda. Ne manufacture nkulu nnyo ng'ate gazaakulayinga naye abasinga bano banaku kayagala kasente kanyweze n'akajja abaana ne batuuka ne balajja n'abeesimbyo bannange tetulina posita bamulina okunteeka nange ku posita. Ono advertising otya. So tulina abasobola okuvuganya naye mentality bali selfish ndio tebasobola kusa kusente ze balina politics zona money. One was gold makes the ring. So oba inasema changu nnyo okuyingira bitima gy'abantu ng'okola obutuno naye naddala amafabi alina ssente naye talina nnyo muntu bw'olaba nti naakozeeko ekyo kimunenya. Bobi Wine alina ssente ng'omuyimbi naye teri nnyo kintu babadde bakolako obusingako obutonotono kati ebisadvantage. Then kakati ani aliwa kati ku manufacture fundraising y'ekibiina ky'enyo erina kyegattako. Terina kyegattako gy'omwaki. Fundraising gyali bagikoze mu nkolero. Fundraising oba crowdfunding ezikolebwa zikolebwa ate zirina structure mu buli kitundu nti bagenderera nti tugire buli muntu at least atuwagira oba neweero wishe omutwalo kuti tugende yumbe tujjeyo tugende yakomye wano mu Kampala. Kasaba sente bawaddeyo n'abantu akakati yasirise. Ezo ssente zaawo nga mukuŋŋanyiza just $1 billion egenda kukola ki ku campaign nga bw'otulira ku record zikulaga omwaka ogwenda presidential yasaasanya $3 trillion almost. Ogenda mukola kungi olina ka $1 billion budget tugende kubizwaffe. So balina okulaba nti musensera ebitundu byo naye omusobola okugyawo ku kasente we bakola fiti oba crowdfunding. Then batutunira ani ali waffe okusinziira ku bonna tujja kutunira ku ideas. Kiki kye muleese n'okuga idea yamwe yakujjako dictator France what's next. Munnayuganda ali ekayunga ekizibu kyababbi babbante wojjako dictator omubya bento wekayunga agenda kufunira muno tolina police kwoyo. Then genda mu bitundu ebira kubba ttaka kyekiswa ekiba ng'olina police kigwenu era olina busobozi ki okukola kwekyo. Wano Uganda omukulembeze atali mu kasensi ka komandinga tasobola kusobola bizibu bye Uganda. Nga toli mu kasensi ka komandinga batunuulire bonna buli ejja enfuga y'amate rule of law tuleeta rule of law bonna kibakambirira teri ggwanga lyali literedde kuva mu bizibu liti na rule of law. Tosobola kutereeza bizibu bya ojjewo ababbi corruption ojjewo ababbali ojjewo oguruza abamafiya na rule of law tosobola. So Uganda kugenda tumaze ebbanga n'ebitusaba ebyakuliye buli eggwanga erifugiddwako omuntu ebbanga eriwera libeera n'ebizibu bingi. Kongo yalina akasibu kangi ku Muntu n'abantu kati weetaaga omukulembeze ali mu kasensi ak'okukomandinga ate ng'asobola okukozesa obuyinza bwe. Mugisha muntu abasinga ate ekirala muntu kyasobola okwapiiringa ku bantu bonna. Mugisha muntu mu Western basobola okumukkiriza mu Buganda basobola okumukkiriza bajeno basobola okumukkiriza kuba ye jeno
eyajawukana ne President Museveni nga sinkanyana wabula nti no ofudde ku luguudo asingawo Besigye afaayo na busungu kyokola yadda ku Defiance osobola gikosa bagamba tosobola kuba mubbi n'oba successful nga Semaka mubbi mu njuye President yasinga Defiance osobola gimusinza Semaka ye mubbi asinga wona ekadisanga likulega ija tikidda otwabbiranga wona yeka tosobola kubeera na Defiance osige police eyo police ya Besigye enfunyo so omuntu asobola Uganda twetaaga kikati government of national unity ngeya ya South Africa apesanyi Nelson Mandela abamusibye emyaka naye yafayo n'atuula ne Botha yali akulira government y'abakabulu ne batuula ne bagamba nti yadde tubonyeebonye nnyo naye okusigala neggwanga ogenda mu maaso tukyetaaga nammwe okubanga musiga kuba tebaalikiriza bakabulu bwabo obuyinza naye yakkiriza obulumi bwonna bw'alina bwe bamusibye ba Stephen Biko battibwa n'abala gavumenti era gavumenti ye yasooka abibisa abasinga baali beeya ey'Amandela goloza ye musiru wa kika kye yakkiriza South Africa teriwo kati twetaaga mulisha muntu asobola okubatiza abali mu NRM mwe bwe mugamba wetujja abo tubagoba ngabo batunula mwe mugobe bugobi so ono asobola okujja naga nti no bano tusobola okubajja tusobola okukola nabantu tusobola okukola nabantu yalina skills ezo teri mulala As Jay Wondo, is President Museveni yet to have more followers mu presidential race gyetwogerako as is ready to clinch yet another victory genda kubeera naba followers instead of presidential candidates? Eggulo media breeze somebody yangambye nanga Stanley bakubuuziza ani asinga ani kito saani abakola ki saani abafandinga between Lukwago ne Bali Mwezi naye omulala n'abuuza naye izo comments muzisoma so comments tuzisoma bannaffe tuzisoma nga gundi bwe yabagambye through those comments tutegeera oba ensonga kyetwogerako mugitegedde oba mugitegedde n'okutusingako oba busungu bw'okwatiddwa n'omalaga commenting ebyo byonna tuba tufuna feedback eyo gye tuyita feedback. So breeze wona agenda mu dictionary ejja kulaga nti it means an extra effort to go deeper into something. So buli mulamwa n'erinnya lyagwo naye musajja ekibuuzo kyambuuza kanange simanyi bwe ngamba nti yes n'ensirika nga tuggalawo. So kakati we need first of all abadde nabo abagoberezi naye nnaku ezo naye ekigambo kye nayogera ne bagamba nti nno nti abavubuka abasinga obungi Museveni apirinze nnyo ku bavubuka naye bamutya bamurespectinga ekitegeera tebamutya naye bamurespectinga okirabye wano ku seeti ekitegeera kyalagamye nti asinga okubeera violent byonna abimanyi naye tayagala mu approachinga mu gundi mu ngeri nkyamu ekitegeera for them they are like okay ajja genda naye nga be bantu bewe batyo naye mukuddayo emabega Kasuza alina ekintu kyayogedde kate nga tekisinga obukulu abantu bonna beesimbye ku President Museveni naye kennyini nga mwali kisooka mulaalo tamanyi business sente zonna zalina zimugwiridde bugwizi abasinga bonna baavu ekitegeera era newuunyiza nnyo nga mugamba mbu Bobi Wine mugagga kyewuunyisa ekitegeera sente nnyinza okukiriziganya nekya Nandala Mafari. Nandala Mafari is a business person. Is a business person. Kitegeera toyinza kuddira abantu bazimbye wano bizimbe mu sente njiye zino eza Museveni zeyaleeta ez'okugwira obugwizi oli n'azimba akeeri n'azimba apartments n'omuyita omuki omugagga ntegereka. So manufacture nkulu nnyo tukiraba Kenya bagayi bano bakwatagana nolaba nga n'omusaayi guyise mu campaigns nga beevuganya naye immediately after nga baddingana omanyi lwaki byabugagga byabwe ono amaze okuwangula alina obusobozi obuyita mu URA nekola ki nekukuba kati lazima ye president aliwo saawa eyo muyina okukwatagana
bino ebyammwe ebya politics babivaamu eby'abantu begindi banandaba batya naye kati wano ffenna tuli bakaabi tukaabirira electorate etuyambe naffe tugende tulye nti oli ne bwatuuka mu bukulembeze asigala ayagala kupulizinga muntu wa wansi obwo bwavu bwe butukozesa ebyo ne president Museveni yennyini ng'omutaddemu naye bwavu kitegeeza mwavu bajja tebalina kye balina ebintu bibagwiridde tebabipulaninze bupulaninze tulina gavumenti omuntu mwagendera n'amugamba oba minisita oba ani n'agamba nti sebo njagala kuleeta abantu bwe bati n'abaleeta nti ba investors naye before they even invest babadde baagala kuwaayo 1 trillion for your campaigns next year ekitegeeza kati eyo 1 trillion sobola n'okuzibba bazibba muwanika wano muwanika yagwa ku kabenje ekyalo kyonna nekigaggawala a business person center azikozesa nga Kasozi wagambye amanyi bwazizanyisa tasobola kuwejjako ssente zinamwavuwaza yejjako ssente naye nga amanyi bwazikola ki bwe zigenda okwapiringa mu bantu so abantu bonna abali abatunuulira obukulembeze bw'eggwanga kaakano tetwetaaga kamwadda tubadde wabweru awo offset n'agamba tetwetaaga bino bya bululu bya kibya n'omugaa nti naye practically tekisoboka kati naye nga kyekyali badde ekirungi nti kati twetaaga nabagamba kuva edda ntwetaaga dictator ayagala ensi ye nga dictator naye ng'akola ki ng'ayagala nsi ye kati ne bw'anaaba mwavu ajja kusobola okumanya status ye naye ayitimuse business people ayitimuse professions eziri mu ggwanga arifominga ensi okutuusa nga tufunye abantu abalina kebeekoledde bwana gundi nga balina kebeekoledde eggwanga lino likyagenda mu mikono gy'emisege nti ojja kutunira omugaga nga Sudir nga tatya president lwakuba nti ajja mulemesa businesses atya president lwakuba ntino nti obugagga bungi bwesigamye ku sente ya musolo ekitegeera n'otunulira babitaatule n'otunulira bonna simanyi presidential pardon emisolo simanyi babayambe bagwa ne babawa gundi eyo ate nekibeera so open obvious nti ebyasembuula eyo baagwagwe oba afa n'afa temunoza tetubiraba we see okitegeera onokayi kyono wagundi yali mu nkoko mulunzi poultry byenzika even ne byenzika yabonna bagudde lwa nsonga zezimu basekala ensonga zezimu ezinunuza abana abalala babitaatule zezimu nazo issues zebayina okitegeera naye boba oba kimwetaagisa kufaafe you get it tulikyalina abakulembeze who are very trivial endowooza yabwe entono nnyo magezi amatono balina mangi gabamenya otegerekeka ntino nti okyayo limukwawula yawula ggwanga so kabe president Museveni ka China kyagasiza ggwanga lino okujjako okukomya abo kye bayita emirembe ate nga kisinga obukulu fine naye tunaali ekyo ntegereka bwati emirembe ogitaddewo ate n'ogiyingirira ng'olemesezza abantu b'okukola genuinely otandise okugaba ebikutiya ntegereka twali badde tumanyi zino ntino faamu za gavumenti weeziri minerals z'ensi zikwatibwa bulungi okitegeera emirembe gy'olensimu gireme byakutuuliza mu twebaka kutulo gisobozesa abantu okuyiga business gisobozesa abantu okutegeera ensi yaabwe gisobozesa abavubuka okumanya ntegereka so si ku patriotizinga buli kintu bakiyita bate patronizing everything ntegereka so ekizibu kyetulina kati ekikulu ennyo mu ggwanga lino kya president Museveni ng'omukulembeze omulonde ekizibu kyetulina ekyokubiri kya politics owa okwefuula democratic nga tetumanyi how to play democracy because democracy is nothing like onaina batera okukyewogera naye democracy si kyekintu kyolina okuwa abantu nekiggwayo
you must be seen democratic. Okitegeera bwe buno obuntuntu kakati President Museveni byazanye bano bonna tebamanyi nti yabakozesezza bonna abo nga bwe mboogedde they have come to legitimize his next term. Okuddayo ku kibuuzo kyemubuuzizza oba agenda kufuna following gyalina esookera ddala yabano abeeyita ba opposition. They have all come to legitimize what? His presidency, his candidature and presidency eventually. Okitegeera. Then ani asinga mu bonna? Nze ndowooza nti buli muntu yenna asobola okubeera omukulembeze, asobola okubeera president. Okitegeera. Omuntu oyo kyaba yeetaaga kyokka is to accept to be advised and managed. President omutuufu yali adakkiriza okubeera managed. Managed by what? By the country's laws. Amateeka agafuga ensi eyo nga gakwatibwa abantu abatuufu. Ntegeerekeka. So naye kati obanga tetusobola kufuna ekyo singa bakwata basitula waliwo abantu abalina balina obukulembeze naye nga they are not favored before the people. Ng'omuntu omulabire ddala alina obusobozi bwonna naye nga yensi tekiraba eyagala ono agenda amenyeka. Ekitegeera oyo yakola ki yapiiringa gye bali naye ng'alina brains bwa kati otunya kabuleeta oyo nti kabuleeta before me yakiruuzinga lweyakakkana wansi n'akomba engatto za pastor awonze. That's when he lost it. Era mutunuulira n'empulira ddala nga ideas ennungi naye be bano abantu abaasoma kwogera oli kiyagaye muno mu muntu aflowing ayogera oba muzanyi wa bitontome ng'abo. Okitegeera nti they can speak, they can give their views, but tebalina bwongo obusobola biteeka mu nkola. Ntegeereka. Omuntu omulala Mugisha Muntu alemedde okwapiiringa abantu simanyi ate musajja mulokole ndowooza ajja kitegeera bwe nkyogera bwentyo nti talina Mukama teyamusaako kintu ekyo kyakola kyakwapiiringa mu bantu. Talina favor naye ng'amazima ga Katonda n'omukwata n'omukuba mu ntebe eyo bweppa eggwanga lino literera myaka 5. Byonna ebirene Museveni emyaka 4 Mugisha Muntu asobola obikola mu myaka 5 because tebiriko science. It is about putting the people in the right places. Right people in the right places. Not pleasing. Kati singa tufuna omukulembeze atagenda kudda mbu apleasinga abavubuka, apleasinga esimanyi abakyala, apleasinga esimanyi bamalaaya, apleasinga esimanyi ab'eggulu, apleasinga esimanyi ab'egindi, otuleetere scenarios mu cabinet simply because ayagala abantu b'egindi bakole ki? Basigale naawe. Ne tufuna president nga Mugisha Muntu ayinza okutereeza eggwanga lino mu myaka 5 ebintu byonna ebiremeredde President Museveni because President Museveni ataddewo environment esobola okukola buli kimu ekikola ki buli muntu kyasobola okukola asobola okukikola mu Uganda. So even n'okutereeza eggwanga environment weeri esobozesa omuntu ayagala okutereeza eggwanga oditereeza. So I'm looking at Mugisha Muntu as somebody who is what? We've had so many elections from 1996 till today. There are those who subscribe to a school of thought nti obululu buno tebutugasa tebutuyamba tukagenda mu already tulina omuwanguzi amanyikiddwa alina resources alina buli kimu. Do you think we are here mu kalulu kano era tugenda mu 2026 wastage of resources and time? Somehow close to that. You see, the NRM is a military outfit that uses the election to legitimize itself. Because Western powers, Baga democracy and so on, you bring election to legitimize. So we go through a comical process to determine elections. Therefore, in conclusion, you cannot win an election when you are contesting against a leader outfit like NRM. But Stalin Yagam, elections are not about who votes. They are about who counts the votes. Not even the one who votes, but the one who will announce. Because you may go one good do,
kitegete so kivala wanti mzee basi bamuwangula Masaka bamuwangula Jinja nasigala nga wamutale senda kutujirina wano kutujja kalamira so to legitimize the government okkiriza elections okkiriza abakuvuganya Yes. kato abakuvuganya nabo balondamu wali abajja nga ojja bateeka mu kkomera abakiminingira ddala kati the military elections tulina wano. That's why this is in jail, but it's close to coming beyond where the election eri a contesting results bamuwangudde biki abali kumpi okivuno abagenda mu kkomera. Ngenda ku example ya story ya Abdul Wade wa Senegal ya contesting emirundi bajali etamu Senegal by the one Ghana by election by democracy omuntu a contesting election nagiwangula. Why? Because it is military dictatorship je bali balwanyisa. Naye tosobola kuwangula Kaluma Equatorial Guinea Muganda wange. Tosobola kuwangula Kaluma Gabon. Guinea Gabon wali Omar Bongo. Yafuga kubanga gamwe na mpaka yafa. Mtabani we Ali Bongo. Yes, Ali Bongo. Na akwata twina About Cameroon. Badezi japoyo. Yeah. Naye kamtoke mtwale Togo. Waliyo Jinasimbe Yadema yafira muyinza mutabani we Faule Yadema. He was a major. Akwata North Korea. John Ntunda wano ku Chad. Yes. Chad Idris Deby. Idris Deby, yeah. Yeah, wali abagamba nti mutabani we yamukola bila front lines. Genda front line. Ne mama tina akwata mutabani we Idris. Kati tuyina ensenda Cuba. Nze nimulanye Cuba kubanga tulaka tetulaga. Oh. Tugenda Cuba nze mbakulira amazima. Cuba Fidel Castro yafa. Ya Rusi amani. Iya kikwasa. Wiza yakukwasa akyali mulamu. Muganda we Raul Castro nakwata. Kati muganda wa musajja wa phone ali mwale acceptable zengana na bagambe kuba yenyigide mu bintu bikwata ku bantu wealth creation teri kintu poverty teri kintu kisinga muntu akute ku bulamu bw'abantu mu byobufuzi bya Uganda teri muntu asinga sali era akwata ali bya bafuzi neze nkuli ekigenda okudako nga tekiri mu line Tulina kumulira ko maaso. Dajasinze njogerako kukiriza kubanga nze ndaba era nga bagambe military dictatorship tesobola kukiriza kalulu kikiita ku bingi tekisobola era Burundi bakigeza oli omwana president yandadaye yamala genda kumu abaana bamuda mufuga siro era netugenda mu bizibu kale fo kyogenda mu bizibu twandigenda mu mbeera ya Cuba Raul Castro najja natukwatamu nalokaleta akawuli era nako kagende mu line kitegedde kubaka tuli mu mbeera Equatorial Guinea ogimanyi vice president mutabani wo sio basuke dongwemu mutabani we vice president ibo yogera kine boyogera ekiriyo wali abalowooza nti oli omuntu waleeta mutabani we tasobola kufuga ekyo tekibakulima nga kisoboka sebo kisoboka Uganda Faule Dema mutabani wo Kabila Joseph yali mutabani wa Kabila. Yes. Gundi Idris Deby Mama Deby mtano kana roza ngozi tasobola mbesegere. He can be president with or without your votes. I can assure you. So elections legitimizing regime. What kind of election are we headed for? The title. It will be contested in the population, but in announcing, nobody will have a say other than one group that is in power now. Is it a transitional vote? You cannot transition from somebody who is not willing to transition. It will be a transition from the same family within the same family. We might go to Raul Castro, or we go to Faure Yadem, or Joseph Kabila from Desire Kabila to Joseph Kabila. We might go that way. Most probably we might go to Raul Castro, from Fidel Castro to Raul Castro. And ula muchi agenda mumaaso. Era abaana abanga bali mu kalulu bakikole bajja kugezaako era bakyogera ku bantu abali mu politics betwa tugenze mu democracy
abajjogezaako ndaba muntu ayinza okukola alliance ne Bobi Wine temukiraba ate bajja kukola opposition ey'amaanyi. Yes, they can contest and they will win that election, but it will be rigged. Yes. You're not a prophet of doom, however. The doom is inevitable. Ekiseera kyabayitako. It is inevitable because even if you win, but I've told you, Stalin told you the situation of these people. Stalin himself yagamba nti death solves everything. Manyi lwaki abafuzi abamu batta n'akusindikirako buli baku assassinate solves everything. Bwakujjawo buli kimu kiba solved. Wali abakikola obamanyi. Kati Stalin ye teacher wa ebintu bino ebya Machiavelli. Nti election ekintu kyangu nnyo. Baleka abantu balonde celebrating eyo wano ku final vote muwe percent ne Mugabe bwe yakola. Simanyi wa Uganda negenda mu situation ya Zimbabwe nakyo kisoboka. Defiance versus protest vote. Wayogedde ku defiance kankikomyewo. Defiance versus protest vote. The master of defiance is in jail. Kikyolaba mu protest vote abakulu gye balangirira. Ati olaba ekizibu ekyajja Besigye yajja Museveni. Besigye yatandika okuwakanya Museveni nga Abannayuganda bakyayagala Museveni. Kyekyo ekizibu kyasinga okuba nakyo. Nga Museveni akyali legitimate, ng'akyali mu constitution, ng'akyagula constitution, nga temanako amendinga age limit, term limit zikyaliwo. Museveni yali atambula within the law. Osanga yandiwaddeyo obuyinza yan transition. Naye Besigye baleeta Defiance ng'alaga nti Besigye cannot be part of the process now because Terry Camp is accommodating kati Terry Camp is yataka kuwakanya Museveni nga Museveni akyali legitimate nyonga akyali rule of law akyagobera constitution tana kwa amene constitution omuntu okuwakanya Museveni ye muntu azze kati nga Museveni amenize term limit amenize age limit akyasobola kuvaawo tewali avenue ya kumujjawo nga just ogezaako akalunengo kimanyi nti it is just a foregone conclusion it may not work. Yeah, you may complete. So kati kyendaba mbadde nkolaga kusaidia na biki ebiyinza ovaayo in case something happens to Sevo Erau Castro might emerge, that is Sale. Okay. Or the Faure Yadema, which is horse. Those are the realities now, which may be better to. Alternatively, what about regime change? Nga evude mukago nga kalimu mass Arab Spring. Muntu ni bwa makizo okwegatta ne Bobi Wine kubanga Bobi Wine anamu kwedibita issues z'okumwitanti asalire naye nga teyalina abantu ekyo kigaana bwe kikiriza Bobi Wine yalina abantu. Yes. Kati muntu wanaasoma ekyo n'amwegattako mpuga simanyi gy'anaalaga bo bamawo bagenze dasaidi eri ne bakenda abayipisi ne DP kati ezo kampu bbiri. Alternatively nakyenazula mu politics n'abantu political actors ababeera mu nsi olusi batekinga over mu gavumenti evuddewo ekyo kimanyi kubanga Hosni Mubarak yali amuvuganya Arab Spring bwe yajja teyalabikako si yamusikira Changira Zimbabwe Mugabe bwe yavaawo Changira si yamusikira si yayingira so twafuna kitu kipya nnyo kiraba neno waliwo omusajja amitanga Etienne Tshisekedi yawakanya Mobutu yavaako Etienne Tshisekedi yayingira buyinza. So it is that basic you battle wakanya nti ojja yingira omuyiza Museveni abadde nedda simple. As we wind up, do you see the protest vote in any way affecting the plans of the national resistance movement to clinch yet another victory? They are headed for a protest vote. So, we're in a military government. And of course, we all know Museveni agenda musiko najja si ballot paper yakola chi yamuleta. So whether it's protest vote, whether it's curative votes, whether it's mingling votes, there is no vote that is going to remove Museveni. Ekyo njagala kiddamu, there is no vote that is going to remove Museveni.
unless nti vote agenda ewa omuntu gw'anaaba alinamu interest. But if it's opposition, there is no vote that will remove him. So our protest votes, Zendo was, it is high time to just maybe rally behind His Excellency. Our protest vote, our opposition. Whatever you would do, your vote is not going to change anything. Maybe. Send a message. Maybe, yeah. Change it up. Yes, maybe. The only impact it can create, change ogugumusa some things. Nga walaba wave yaliwo last time. This time round, abagamba nti waliwo wave. There is no wave. I don't know what wave you are trying to mean. We don't have a wave right now. In these elections, we don't have any wave. Wave yaliwo last what? Last term. So it's going to be a walkover. It's a walkover. It is a walkover. Museveni akiraba. Ate nze kimunsanyusaako nti muzeeyi yayagadde abantu be. That is why right now he's going down in communities at the grassroots. Atukira abantu be ababuuza. Era kankubulire buli Museveni wagenze n'alondola ssente za PDM. Omu ku bo n'agamba nti nno kyekino nekino ekiri ku ground abadde ng'afuna ennamba zaabwe era n'abatuukirira on individual basis. Political council. No, I'm telling you, even if they are political, but he has done it. That means he's a genuine person who wishes well for Ugandans, especially muna Uganda omuntu wa wansi ompulira bulungi. So, however much we are saying, okay, military government, dictator, blah blah blah, but he's human at the end of the day. He's human. He loves Ugandans. He loves youth, young people. Chemusaba His Excellency bambi nafa abavubuka omuntu awansi abagala ogenda mu parliament nga tulina million 10 nga tetulina ba godfather bali mu government naffe tutereyo akabega otukirize tujje tukikira abavubuka baffe. Oh, okay. Yes. Some kasozi kasemena philosopher protest vote versus the politics of defiance. You know, amawanga ga Africa waliwo where it's been done, where tekikoleddwa ku mulirwana Kenya. Sijja kugenda walanya ku mulirwana Kenya. Abavubuka bakyatu challenginga nnyo here, even actually across East Africa, the region, nti buli kaseera balaba ekintu kye basuubira nti teki appealing to them, they rise up. Era n'olabanga waliwo at least a force. Retired Dr. Kanokiza Best yali ayogerako nti sikutuula, we just appreciate and applaud everything. Defiance versus protest vote. Do you see anything ekiyinza okuleeta impact n'okuyuuya the big man with the heart in quotes? Protest vote tejja kukolera ddala kuba tosobola temuli yadde ekyo tosobola kukeera nkya noga tugenda kulonda akalulu oba tusigale nga tunywa omwenge nooza kana succeedinga mu bakatoliki tugenda kuba akalulu omwenge guveewo nosobola mu bakatoliki nti onoofunayo akalulu ojja kafuna mu basiraamu. Wogamba protest vote Kyagulanyi olina order kuba NRM bagambe protest vote odo gina kubawo bannuupu ekitegeeza bannuupu emiliyoni 3 ezaakulonda ezinza n'obutawera kuno oba ne zisukka ku katulo ze zijja okulonda nga bw'oyaga NRM bajja londa nga bwe baga gw'obalagira balinako master wa President Museveni. Wonogamba protest vote nti tusibire ekikookolo okunywa omwenge bijja kukola ukawempe mboge wali abasiraamu kibuli tebijja kukola erimbuguli mu kiwunya n'akulabi. Protest vote obeera olagira abantu no mulonde nga mulaga obutali bumativu either candidate aliwo oba baliwo bonna tebasaana mulonde omunafu ye protest vote. So kakati mu situation eno maybe osobola bagamba tetwagala Museveni tu protesting ebyakola tulonde era osobola kulagira boyinako control bayina beliefs zo nanzikiza oba nupu bojja okulagira tojalagira wa NRM kale Kyagulanyi agambe protest vote alagire Kadaga tolonda Museveni. So protest vote twabadde tukikuliza saawa eno protest vote ejja kusigala mu bannuupu bokka be bajja okulonda batyo ekiruhula egisingiro gwegenda ze recently mbadde eyo posters z'abannuupu zikoma Kyazanga beyond Kyazanga nalabayo poster emu mu Mbalala ku bwa kansala
genda wona isingiro genda katobo bagambe protestive voting nga tobatuse nako. So ekyo twalibadde tetukifanako ne tutatawana kuteekawo bintu. Defiance yali esingako lwaki omudifyinga mu kulonda ne omata ne mudifyinga ne after kulonda double actions. Wano protest vote onogamba protest vote Museveni amazaba wangu de ngamba tuno protest kulayira Besigye yalinga buli step nga inako measure mukalulu Besigye yatambula Besigye wa 2 owa 2 ne 211 singa yasanga Museveni lugojamye wakati Museveni yali agenda naye yasanga Museveni nga munywevu okitegeera nti machine yasanga omuti gwakula ne guwola ne guko naye kakati muleesa obwambe musalema hogani. So Besigye waluli yali wamanyi nti yalinga asobola okuleeta ensonga omusolo ngujjawo kino kiganye abantu bawulira ddala ebibakwatako ewafu wali bazeeyi baffe bafubutukanga embiro olw'omusolo bonna baakiwulira. Besigye kyaleese gw'oleese eki ekinyigo oweeka mwenge. Is this election a wastage of time and resources? No, not a wastage of time. Naye ku resources kyo kiri okay. Resources zige naye tetulina kyasikolera kubeera sirina okugenda wadde yazimba baali bamuyita gundi Biogino wa Ivory Coast yazimba ekkanisa efaanana St. Peter's Basilica n'omugamba ekikuzimbisiza ekkanisa bwetyo n'abuuza singa saagizimbye mwali zirabye ssente tira temwali zirabye. So kakati weri kyamagero gundi wadde yazimba bagitali license monument ya Senegal etunuulira Atlantic Ocean kinene nnyo kirungi ne bamuvunaana okoza bubi nnyo okuzimba naga kale kantwale mu share nga president 5% ne kakati akyazifuna anti mwakivumirira temwalize kati n'okulonda we tutagende mu kulonda zidde wamunaziraba. So kakubeerewo lwaki democracy is work in progress tubeere n'okulonda okufuufufu tujja kujja tufuna ate okusinga ko with time. Abakulu tetujja kusukkawo wano tunaatandikira awo mu episode enaddako akumata 10.